উপস্থিত সুধীবৃন্দ, আজ আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আমরা বলার অপেক্ষা রাখে না যে একটা খুব কঠিন সময় পার করছি কোভিড-19 যুগে, এবং এটা শুধু আমরা না, সারা পৃথিবীর সবাই এখন খুবই একটা বাজে সময় পার করছে। একই সাথে আমাদের কিন্তু ঘূর্ণিঝড় আম্পান এই মুহূর্তে বোধহয় আঘাত হানতে যাচ্ছে, যার জন্য আমাদের যে বাইরের পরিবেশ সেটাও একটু অন্যরকম। যাই হোক, আপনাদের সবাইকে স্বাগতম আজকের এই সায়েন্টিফিক সেমিনারে। আসলে এখানে থাকবে মেইন থিম হচ্ছে মেকানিজম অফ অ্যাকশন অফ ডায়াবেটিক্স, এবং এই একটাই টপিক থাকবে, এটার উপর একটা ফিক্সড ভিডিও প্রেজেন্টেশন থাকবে। এরপরে আমাদের এই প্রোগ্রামে প্যানেল অফ এক্সপার্টস থাকবেন, ওনারা এই বিষয়ের উপর বিভিন্ন রকমের আলাপ আলোচনা করবেন। করার পরে সম্ভব হলে আমরা কিছু প্রশ্নোত্তর নেব, এবং সব শেষে আমরা এই প্রোগ্রামটার সমাপ্তি ঘোষণা করব। তো এই অনুষ্ঠানের শুরুতে আমি D16 ফার্মার মোসাদ্দেক সাহেবকে কিছু বলার জন্য বলছি। মিউট করা। আসসালামু আলাইকুম এবং শুভ সন্ধ্যা। সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। আজকের এই মেকানিজম অফ অ্যাকশন অফ ডায়াবেটিক্স এর এই সায়েন্টিফিক সেমিনারে অংশগ্রহণ করার জন্য সবাইকে সুস্বাগতম। একটু আগে আপনার মডারেটর প্রফেসর ডক্টর মনোয়াল ইসলাম স্যারের থেকে শুনলেন যে আজকের যে সাবজেক্ট, এবং সেটার ব্যাপারে কিনোট স্পিকার হলো আমাদের প্রফেসর মোহাম্মদ মুহিবুর রহমান। আর আজকের এই সায়েন্টিফিক সেশনের সম্মানিত চেয়ারপারসন প্রফেসর শাফিয়া আব্দুল্লাহ মজুমদার, তো ওনাকেও আন্তরিকভাবে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজকের এই সেমিনারের উদ্বোধন চিফ গেস্ট হিসেবে অথবা মেন পার্সন হিসেবে পরে কমেন্ট করবেন। তবে মূল প্রেজেন্টেশনটা প্রফেসর মুহিবুর রহমান স্যার থেকে শোনার পরে আমাদের সম্মানিত প্যানেল অফ এক্সপার্টস আছেন, যেনারা এই ব্যাপারে তাদের সুচিন্তিত মতামত দিবেন। আমি মনে করি আজকের এই সময়ের ভিতরে আমরা যে সবাই জুমের মাধ্যমে একে অপরের সাথে লিঙ্ক করে আজকে এই সেমিনারটা আশা করি উপভোগ করব, এবং সেমিনারের থেকে মূল্যবান কিছু তথ্যাদি নিয়ে আমরা পরবর্তীতে আমি একটু আবার যোগ করব এখানে যেনারা সম্মানিত প্যানেল অফ এক্সপার্টস আছেন। পরবর্তীতে কোভিড-19 এর প্রেজেন্ট যে ট্রিটমেন্ট প্যাটার্ন সে সম্বন্ধে বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা চলছে। কেউ যদি দু একটা কমেন্ট করেন আমি আসলে এটা ওয়েলকাম করব, যদিও জানি যে সেমিনারের বিষয়বস্তু কোভিড-19 না, কিন্তু আমরা সচরাচর সম্মুখীন হয় সবাই যে নতুন একটা থেরাপি দেওয়া হয়েছে, আগে একটা থেরাপি, পরবর্তীতে আরো কিছু বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে কি করা উচিত সেই সম্বন্ধে যদি আপনারা দু একটা কমেন্ট করেন এটা আমাদের জন্য আমি মনে করি ইউজফুল হতে পারে। সবাইকে আবার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি ডক্টর মনোয়াল ইসলামের কাছে আবার দিচ্ছি মাইক, যাতে উনি সম্মানিত স্পিকারকে ইনভাইট করেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ইতিমধ্যে আপনারা জেনে ফেলেছেন যে আজকের কিনোট স্পিকার হচ্ছেন আমাদের প্রফেসর এম মুহিবুর রহমান, উনি প্রফেসর অফ নেফ্রোলজি। এছাড়া আজকে অনুষ্ঠানের সম্মানিত চেয়ারপারসন প্রফেসর আব্দুল্লাহ শাফি মজুমদার। আমাদের বেশ কয়েকজন বিদগ্ধ প্যানেল অফ এক্সপার্ট আছেন, তার মধ্যে প্রফেসর এমিরিটাস সুফিয়া রহমান, প্রফেসর এম আতাহার আলী, প্রফেসর মীর জামাল উদ্দিন, প্রফেসর খান আবুল কালাম আজাদ, প্রফেসর শামীম আহমেদ, প্রফেসর মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান, প্রফেসর ডক্টর অমল কুমার চৌধুরী, ডক্টর মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান, প্রফেসর মোহাম্মদ তৌফিকুর রহমান, প্রফেসর তামজিদ আহমেদ, ডক্টর ইউশা আহমেদ ফিদালিল্লাহ আনসারি এবং ডক্টর এস.এম. কামরুল হক। এনারা অনেকে ইতিমধ্যেই কানেক্টেড হয়েছেন, হয়তো কেউ কেউ এরপরে কানেক্টেড হবেন। তো আমরা আর বেশি দেরি না করে আমার মনে হয় আমাদের সায়েন্টিফিক সেশন শুরু করা উচিত। আমরা এখন আমাদের যে আজকের কিনোট প্রেজেন্টেশন মেকানিজম অফ অ্যাকশন অফ ডায়াবেটিক্স এটা শুনবো, শুরু করব। তার শোনা যাচ্ছে না, তাকে আনমিউট করেন। আমার মনে হয় আমাদের সায়েন্টিফিক সেশন শুরু করা উচিত। আমরা এখন আমাদের যে আজকের কিনোট প্রেজেন্টেশন এটা শুনবো। আমরা ভিডিও প্রেজেন্টেশনটা শুরু করতে পারি।
প্রফেসর মহিবুর রহমান, জি আপনি শেয়ার স্ক্রিনে যে শুরু। হ্যাঁ, আমি শুরু করছি। মিস্টার বান্না, আপনি ভিডিও প্রেজেন্টেশনটা শুরু করেন। আমরা ভিডিও প্রেজেন্টেশনটা শুরু করতে পারি না? এই যে ভিডিও তো একটা কেটে দেওয়া আছে, যে এই কি বুঝতে পারছি না। মিস্টার বান্না, আপনি ভিডিও প্রেজেন্টেশনটা শুরু করেন। সমস্যা কি হলো বুঝতে পারছি না। আমি শুনতে পাচ্ছি না। যেসব ঔষধগুলো আমাদের শরীর থেকে প্রস্রাবের সঙ্গে পানি বের করে দেয় তাদেরকে আমরা ডায়ুরেটিক্স বলি। ডায়ুরেটিক্সগুলো আমাদের কিডনি নেফ্রনের বিভিন্ন অংশে সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্পশনে বাধা প্রদান করে এবং এর ফলে শরীর থেকে সোডিয়াম আর তার সঙ্গে সঙ্গে পানিও বের হয়ে যায়, কেননা পানি সবসময় সোডিয়ামকে অনুসরণ করে। যেখানে সোডিয়াম থাকে সেখানে পানিও থাকে। যেসব অসুখে আমাদের শরীরে পানি জমে যায়, অর্থাৎ ইডিমেটাস কন্ডিশন, সেই সব অসুখের চিকিৎসায় ডায়াবেটিসগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপারটেনশনের চিকিৎসাও ডায়াবেটিক্সের কার্যকরী ভূমিকা আছে। ডায়াবেটিসগুলো কীভাবে কাজ করে সেটা বুঝতে হলে আমাদের জানতে হবে যে আমাদের দুটো কিডনি প্রতিনিয়ত রক্তের তরল অংশ ফিল্টার করে তার থেকে কীভাবে প্রস্রাব তৈরি করছে, অর্থাৎ গ্লোমেরুলার ফিল্টার থেকে কীভাবে প্রস্রাব বা মূত্র তৈরি হয়। প্রতিদিন আমাদের দুটো কিডনিতে অবস্থিত 20 লাখ নেফ্রন 170 লিটার গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেট তৈরি করে এবং এর মধ্যে 168 লিটার আবার রিঅ্যাবজর্বড হয়ে যায়, অর্থাৎ শরীরে আবার পুনঃপ্রবেশ করে এবং মাত্র 2 লিটার ইউরিন তৈরি হয়। সুতরাং কিডনি এই সোডিয়াম এবং ওয়াটার রিঅ্যাবজর্পশনে এক বিশাল ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। অধিকাংশ নেফ্রনিক গ্লোমেরুলাস কিডনির কর্টেক্সে অবস্থিত। গ্লোমেরুলার ক্যাপিলারির হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসারে গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেট নেফ্রনের বোমেন্স স্পেসে প্রবেশ করে এবং তারপর তা কর্টেক্সে অবস্থিত প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিবিউলে যায়। এই প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিবিউলেই সবচেয়ে বেশি রিঅ্যাবজর্পশন হয়ে থাকে বিভিন্ন দ্রব্যের এবং শতকরা 65 থেকে 70% সোডিয়াম প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিবিউলে রিঅ্যাবজর্বড হয়। সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্বড হয়ে ইন্টারস্টিশিয়াম অফ কর্টেক্সে চলে আসে এবং এখানে সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্ব হয় আইসোঅসমোটিক্যালি, অর্থাৎ একটি মলিকুল সোডিয়ামের সঙ্গে একটি মলিকুল পানীয় রিঅ্যাবজর্ব হয়। রেনাল টিবিউল এরপর রেনাল মেডুলাতে প্রবেশ করে এবং কিছুটা শুরু হয়ে একটি লুপ তৈরি করে, যাকে আমরা বলি লুপ অফ হেনলি। এই লুপ অফ হেনলি পানি পরিবাহী, অর্থাৎ পারমিয়াবল টু ওয়াটার, এবং মেডুলার ইন্টারস্টিশিয়াম অত্যন্ত হাইপারঅসমোটিক। সেই জন্যে লুপ অফ হেনলি থেকে পানি রিঅ্যাবজর্বড হয়ে মেডুলার ইন্টারস্টিশিয়ামে চলে আসে এবং গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেট অনেকটা কনসেন্ট্রেটেড হয়ে যায়। লুপ অফ হেনলি আবার কর্টেক্সে প্রবেশ করে থিং অ্যাসেন্ডিং লিম্ব হয়ে এবং গ্লোমেরুলাসের কাছাকাছি চলে আসে। থিং অ্যাসেন্ডিং লিম্ব পানি পরিবাহী নয়, অর্থাৎ ইমপারমিয়াবল টু ওয়াটার। এখানে একটি কো ট্রান্সপোর্ট পদ্ধতি আছে এবং এই কো ট্রান্সপোর্ট পদ্ধতিতে সোডিয়াম পটাশিয়াম ক্লোরাইড রিঅ্যাবজর্পশন হয় 1:2 এই রেশিওতে। যে পরিমাণ সোডিয়াম গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেটে থাকে তার প্রায় শতকরা 25% রিঅ্যাবজর্পশন হয় থিং অ্যাসেন্ডিং লিম্বে। থিং অ্যাসেন্ডিং লিম্ব থেকে তারপরে এই গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেট বা ইউরিন প্রবেশ করে ডিস্টাল কনভলিউটেড টিবিউলে। ডিস্টাল কনভলিউটেড টিবিউলের প্রথম অংশে একটি সোডিয়াম ক্লোরাইড কো ট্রান্সপোর্ট পদ্ধতি আছে এবং ফিল্টার্ড সোডিয়ামের প্রায় শতকরা 5% এই পদ্ধতিতে রিঅ্যাবজর্বড হয়ে থাকে এবং ডিস্টাল কনভলিউটেড টিবিউল তারপর কালেক্টিং ডাক্ট হয়ে আবার মেডুলাতে প্রবেশ করে এবং রেনাল পেলভিসে গিয়ে শেষ হয়। ডিস্টাল কনভলিউটেড টিবিউলের শেষ অংশে এবং কালেক্টিং ডাক্টের প্রথম অংশে একটি ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম আছে যা সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্ব করে, কিন্তু বিনিময়ে পটাশিয়াম ও হাইড্রোজেন আয়ন
প্রস্রাবের সঙ্গে নির্গত হয়। প্রায় 1 থেকে 2% সোডিয়াম, অর্থাৎ 1 থেকে 2 ভাগ সোডিয়াম এভাবে রিঅবজর্বড হয়ে থাকে ডিস্টাল কনভর্টেড টিবিউলার শেষ অংশে এবং কালেক্টিং ডাক্টের প্রথম অংশে। এই ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমটি 2টি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমত, এই ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমের অ্যাক্টিভিটি টিবিউলার কনসেন্ট্রেশন অফ সোডিয়াম, অর্থাৎ টিবিউলার ওই অংশে কী পরিমাণ সোডিয়াম আছে তার উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ বেশি পরিমাণ সোডিয়াম থাকলে বেশি পরিমাণে এই ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমটি অ্যাক্টিভেটেড হয়। দ্বিতীয়ত, এই ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমটি অ্যালডোস্টেরন হরমোন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অর্থাৎ অ্যালডোস্টেরন হরমোন যদি বেশি পরিমাণে বিদ্যমান থাকে তবে এই ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমটি বেশি পরিমাণে কার্যকরী হয়। অর্থাৎ বেশি পরিমাণে সোডিয়াম রিঅবজর্ব করে এবং পটাশিয়াম ও হাইড্রোজেন আয়ন শরীর থেকে নির্গত হয়। সবশেষে কালেক্টিং ডাক্ট থেকে পানি রিঅবজর্বড হয় ওয়াটার চ্যানেল দিয়ে। এই চ্যানেলগুলো অ্যান্টিডায়ারেটিক হরমোন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ফলে অ্যান্টিডায়ারেটিক হরমোন যদি উপস্থিত থাকে তাহলে এই চ্যানেলগুলোর ওয়াটার পারমিবিলিটি বৃদ্ধি পায় এবং পানি রিঅবজর্বড হয়ে কনসেন্ট্রেটেড ইউরিন তৈরি হয়। গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেটের প্রথম অংশে প্রথম দিকে যে পরিমাণ সোডিয়াম ছিল তার প্রায় বেশিরভাগই, প্রায় পুরোটাই রিঅবজর্বড হয়ে যায়। মাত্র 1 ভাগ কিংবা তারও কম সোডিয়াম প্রস্রাবের সঙ্গে নির্গত হয়। নেফ্রনে কোন অংশে ডায়ারেটিক্সগুলো কাজ করে তার উপর ভিত্তি করে ডায়ারেটিক্সগুলোকে 4 ভাগে ভাগ করা যায়। সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় যে ডায়ারেটিক্সগুলি এবং সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী যে ডায়ারেটিক্স তাদেরকে আমরা বলি লুপ ডায়ারেটিক্স। এই ডায়ারেটিক্সগুলো কাজ করে থিং অ্যাসেন্ডিং লিম্বে। এর মধ্যে আছে ফ্রুসেমাইড, বুমেটানাইড, টরাসেমাইড, ইথাক্রনিক অ্যাসিড। যেহেতু এই অংশে শতকরা প্রায় 25 ভাগ সোডিয়াম রিঅবজর্বড হয়ে থাকে, ফলে এই বিশাল পরিমাণ সোডিয়াম রিঅবজর্পশনে বাধা প্রদান করে লুপ ডায়ারেটিক্সগুলো অত্যন্ত শক্তিশালী ডায়ারেটিক্স হিসেবে কাজ করে। থিং অ্যাসেন্ডিং লিম্বে সোডিয়াম রিঅবজর্পশন কম হওয়ার ফলে এবং এখানে লুপ ডায়ারেটিক্সগুলো সোডিয়াম রিঅবজর্পশন বাধা দেওয়ার ফলে ডিস্টাল কনভর্টেড টিবিউলে সোডিয়ামের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং আশেপাশের টিস্যুতে হাইপারটোনিসিটি কমে যায়। ফলে কালেক্টিং ডাক্টের পানি রিঅবজর্পশনও অনেকটা কমে যায় এবং এভাবেই লুপ ডায়ারেটিক্সগুলো নাট্রিউরেসিস এবং ডায়াউরেসিস করে থাকে। ডিস্টাল কনভর্টেড টিবিউলে বেশি পরিমাণ সোডিয়াম যাওয়ার ফলে এখানে যে রিঅবজর্পশন সিস্টেমটি আছে যা কিনা সোডিয়াম রিঅবজর্ব করে এবং পটাশিয়াম হাইড্রোজেন আয়ন এক্সক্রিট করে, অর্থাৎ নির্গত করে, সেই সিস্টেমটি বেশি পরিমাণে অ্যাক্টিভেটেড হয় এবং যার ফলে এই লুপ ডায়ারেটিক্স ব্যবহারের ফলে হাইপোক্যালেমিয়া এবং মেটাবলিক অ্যালকালোসিস হতে পারে। দ্বিতীয়ত যে ডায়ারেটিক্সগুলোর কথা বলতে যাচ্ছি সেগুলো হচ্ছে থায়াজাইড ডায়ারেটিক্স। থায়াজাইড ডায়ারেটিক্সগুলো ডিস্টাল কনভর্টেড টিবিউলের প্রথম অংশে সোডিয়াম ক্লোরাইড ট্রান্সপোর্ট পদ্ধতিকে বাধা প্রদান করে এবং যেহেতু এই অংশে মাত্র 5 ভাগ সোডিয়াম রিঅবজর্বড হয়ে থাকে, তাই এই ডায়ারেটিক্সগুলো লুপ ডায়ারেটিক্সের তুলনায় অনেক কম শক্তিশালী এবং এগুলো লুপ ডায়ারেটিক্সের চেয়ে অনেক কম নাট্রিউরেসিস এবং ডায়াউরেসিস করে থাকে। থায়াজাইড ডায়ারেটিক্সের কম কার্যকারিতার আরেকটি কারণ হচ্ছে যে তারা এখানে যে সোডিয়াম রিঅবজর্পশনে বাধা প্রদান করে সেগুলো ডিস্টাল কনভর্টেড টিবিউলের শেষ অংশে যে আবার রিঅবজর্বড হয়ে যায়, সেই জন্য এগুলো ডায়ারেটিক্স হিসেবে খুব বেশি কার্যকরী নয়। কিন্তু হাইপারটেনশন বা উচ্চ রক্তচাপের চিকিৎসায় থায়াজাইড ডায়ারেটিক্স অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, কেননা এখানে এরা রক্তচাপ কমায় কিন্তু শরীর থেকে বেশি পানি নির্গত করে না। লুপ ডায়ারেটিক্সের মতো থায়াজাইড ডায়ারেটিক্সেও ডিস্টাল কনভর্টেড টিবিউলের শেষ অংশে বেশি পরিমাণে সোডিয়াম বিদ্যমান থাকে এবং এর ফলে এখানে সোডিয়াম বেশি রিঅবজর্পশন হয় এবং এই রিঅবজর্পশনের ফলশ্রুতিতে পটাশিয়াম ও হাইড্রোজেন আয়ন নির্গত হয়। সেই কারণেই থায়াজাইড ডায়ারেটিক্সের ব্যবহারের ফলেও হাইপোক্যালেমিয়া এবং মেটাবলিক অ্যালকালোসিস দেখা দিতে পারে। থায়াজাইড ও লুপ ডায়ারেটিক্সের পটাশিয়াম ও হাইড্রোজেন অধিক পরিমাণে নির্গমনের আরেকটি কারণ হচ্ছে অ্যাক্টিভেশন অব দ্য রেনিন অ্যাঞ্জিওটেনসিন অ্যালডোস্টেরন সিস্টেম। অর্থাৎ রেনিন অ্যাঞ্জিওটেনসিন অ্যালডোস্টেরন সিস্টেম বেশি পরিমাণে অ্যাক্টিভেটেড হওয়ায় অ্যালডোস্টেরনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, ফলে এই অংশে অ্যালডোস্টেরন সংবেদনশীল যে ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমটি আছে যা কিনা সোডিয়াম রিঅবজর্ব করে এবং পটাশিয়াম ও হাইড্রোজেন আয়ন নির্গত করে সেগুলো বেশি পরিমাণে অ্যাক্টিভেটেড হয় এবং এর ফলে লুপ এবং থায়াজাইড ডায়ারেটিক্স দুটোতেই হাইপোক্যালেমিয়া এবং মেটাবলিক অ্যালকালোসিস দেখা দিতে পারে। তৃতীয় যে ডায়ারেটিক্সগুলির কথা বলবো সেগুলো হচ্ছে পটাশিয়াম স্পেয়ারিং ডায়ারেটিক্স।
এরা দুভাবে সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্পশনে বাধা দিয়ে থাকে। স্পাইরোল্যাকটন এবং এপ্লেনারন তারা অ্যালডোস্টেরন রিসেপ্টরকে ইনহিবিট করে এবং এগুলো হচ্ছে অ্যালডোস্টেরন রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্ট, এবং এইভাবে তারা অ্যালডোস্টেরনের কাজে বাধা প্রদান করে সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্পশন পদ্ধতিটাকে ইনহিবিট করে এবং এর ফলে সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্পশন কমে যায়। স্পাইরোল্যাকটন এবং এপ্লেনারনের মধ্যে এপ্লেনারন বেশি মাত্রায় সহনীয়, কেননা এপ্লেনারনের অ্যালডোস্টেরন রিসেপ্টরের প্রতি আসক্তি স্পাইরোল্যাকটনের চেয়ে অনেক বেশি, এবং এপ্লেনারন স্পাইরোল্যাকটনের মতো প্রোজেস্টেরন এবং ইস্ট্রোজেন রিসেপ্টরের সঙ্গে সংযুক্ত হয় না, ফলে স্পাইরোল্যাকটনের যে উপসর্গগুলো দেখা দেয়, যেমন ইম্পোটেন্স, ডিক্রিজ লিবিডো, গাইনোকোমাস্টিয়া এবং মেনস্ট্রুয়াল অ্যাবনর্মালিটি, সেগুলো এপ্লেনারনে অনেক কম হয়। অ্যামিলোরাইড এবং ট্রাইমটেরিন তারা সরাসরি সোডিয়াম চ্যানেলকে ইনহিবিট করে থাকে, এভাবেই সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্পশনে বাধা প্রদান করে ডিস্টাল কনভলিউটেড টিবিউলের শেষ অংশে। এই দুটোর মধ্যে অ্যামিলোরাইড বেশি মাত্রায় সহনীয়, কেননা এটা দিনে একবার করে সেবন করলেই হয়, এবং ট্রাইমটেরিনের কিছু নেফ্রোটক্সিসিটি আছে, অর্থাৎ কিডনির জন্য ক্ষতিকর। এদেরকে পটাশিয়াম স্প্যারিং ডায়াবেটিস বলা হয়, কেননা এই ডায়াবেটিসগুলো লুপ ডায়াবেটিস কিংবা থায়াজাইড ডায়াবেটিসের মতো হাইপোক্যালিমিয়া করে না। এই ডায়াবেটিসগুলো ডিস্টাল কনভলিউটেড টিবিউলের যে অংশে কাজ করে সে অংশ থেকে মাত্র 1 থেকে 2% সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্বড হয়ে থাকে, তাই এরা অত্যন্ত দুর্বল ডায়াবেটিক্স। তাই এরা আলাদাভাবে ডায়াবেটিক্স হিসেবে বেশি ব্যবহৃত হয় না, বরঞ্চ এরা থায়াজাইড এবং লুপ ডায়াবেটিসের সঙ্গে ব্যবহার করা হয় যাতে হাইপোক্যালেমিয়া না হয়। সবশেষে যে ডায়াবেটিক্সের কথা বলবো তা হচ্ছে কার্বনিক অ্যানহাইড্রেস ইনহিবিটর এস্ট্রাজোলামাইড। এটি কাজ করে প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিবিউলে। আপনাদের মনে হতে পারে প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিবিউলেতেও সবচেয়ে বেশি সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্পশন হয়, 65 থেকে 70%, সুতরাং এটি সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী ডায়াবেটিক্স হওয়া উচিত, কিন্তু আসলে তা নয়, কেননা এখানে যে পরিমাণ পানি রিঅ্যাবজর্পশন বাধাগ্রস্ত হয় তার প্রায় পুরোটাই পরে আবার নেফ্রনের বিভিন্ন অংশে রিঅবজর্বড হয়ে যায়, ফলে এটি অত্যন্ত দুর্বল ডায়াবেটিক্স এবং এটি আজকাল ডায়াবেটিক্স হিসেবে বেশি ব্যবহৃত হয় না, এটি বরঞ্চ চোখের গ্লুকোমার চিকিৎসায় বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সুতরাং ডায়াবেটিক্স সম্বন্ধে আমরা যদি সংক্ষেপে বলতে যাই তাহলে আমাদের বলতে হবে যে সবচেয়ে বেশি কার্যকরী ডায়াবেটিক্স হচ্ছে লুপ ডায়াবেটিক্সগুলো, যেগুলো শরীর থেকে সবচেয়ে বেশি পানি নির্গমন করে থাকে, এবং এগুলো সব ইডিমেটাস কন্ডিশনে লুপ ডায়াবেটিসগুলি অত্যন্ত কার্যকরী। থায়াজাইড ডায়াবেটিসগুলো আলাদাভাবে ডায়াবেটিস হিসাবে কম ব্যবহৃত হয়, তবে রেজিস্ট্যান্ট ইডিমাতে লুপ ডায়াবেটিসের সঙ্গে থায়াজাইড ডায়াবেটিক্স ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তাছাড়া থায়াজাইড ডায়াবেটিক্সগুলো অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ হিসেবে অধিক মাত্রায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে। পটাশিয়াম স্প্যারিং ডায়াবেটিসগুলো সাধারণত থায়াজাইড ও লুপ ডায়াবেটিসের সঙ্গে ব্যবহার করা হয় হাইপোক্যালিমিয়া যাতে না হয় সেজন্য। কার্বনিক অ্যানহাইড্রেস ইনহিবিটর এস্ট্রাজোলামাইড ডায়াবেটিক্স হিসেবে বেশি ব্যবহৃত হয় না, বরঞ্চ চোখের অসুখ গ্লুকোমাতেই বেশি ব্যবহৃত হয়। ধন্যবাদ প্রফেসর মহিবুর রহমান আপনাকে। আমরা শ্রুতিবৃন্দ আমরা এতক্ষণে খুব সুন্দর একটা প্রেজেন্টেশন শুনলাম, দেখলাম, যাতে আমরা আমাদের অনেক আগের জ্ঞান অনেক সময় আমরা রোমন্থন করলাম, অনেকটা বলা যায় যে মেকানিজম অফ ডায়াবেটিক্স নিয়ে আমরা একটা সুন্দর সময় পার করলাম। তো এই পর্যায়ে এই আমাদের আজকে একটাই কিনোট প্রেজেন্টেশন ছিল, এরপরে আমরা উপস্থিত আমাদের যে প্যানেল অফ এক্সপার্টস ওনাদের থেকে এই ডায়াবেটিক কিংবা রিলেটেড বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে এবং তার সাথে চলমান যে আমাদের সামনে একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় সেটা হচ্ছে কোভিড-19 ইলনেস, এটা নিয়েও আমরা ওনাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অথবা মতামত আমরা শুনবো। তো প্যানেল অফ এক্সপার্টসদের মধ্যে এ পর্যায়ে আমি প্রফেসর এমিরিটাস ডক্টর সুফিয়া রহমান ম্যাডামকে কিছু বলার জন্য বলছি। এবার আমাকে লাস্টে রাখেন, প্রতিবারই প্রথমে আমাকে রেখে এবার সবাই ইয়ে দেন, সুযোগ দেন, নিজের থেকে শুরু করেন, ওরা কখনো সময়ের জন্য বলতে পারে না, ঠিক আছে? আচ্ছা ম্যাডাম, তাহলে আমরা ম্যাডামের কথা সুযোগ দেন, সব সময় আমরা বলে আমরা বলতে উঠলে বলতেই থাকি, সময় চলে যায়, আপনি অন্যদের সুযোগ দেন, তারপরে বলবো ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে ম্যাডাম, আমরা আপনার কথা পরে শুনবো। তাহলে আমরা প্রফেসর আতাহার আলী স্যার আছেন নাকি? দেখি নাই তো, দেখতে পাচ্ছি না। তো এরপরে আমরা শুনবো
প্রফেসর মীর জামাল উদ্দিন স্যারের কথা। উনি বর্তমানে প্রফেসর মীর জামাল উদ্দিন, ডাইরেক্টর এন্ড প্রফেসর NICVT ঢাকা। স্যার কিছু বলেন। হ্যালো হ্যালো শুনতে পাচ্ছি স্যার। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে স্যার, শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, শোনা যাচ্ছে। থ্যাংক ইউ প্রফেসর Mohibur Rahim for his very nice and excellent elaborative message about diuretics, and I have obtained the opportunity of sharing these slides once again previously, so I have become very much happy that I have acquainted once again the knowledge about the diuretics. Here I like to add that during this COVID situation, if a patient has the impelling indication of receiving these diuretics, having COVID-19 sufferer, then what will be our decision? Can we give it simultaneously with the other comorbidities of COVID patient? I want to know it from Professor Mohibur Rahman. Professor Mohibur Rahman, please. So, in fact, if what happens in COVID patients, many of COVID patients, because they develop a cytokine storm, many of them develop their blood pressure decreases and they develop hypotension. So, in the COVID patient, it is advised not to use diuretics when the patient has got COVID, and control their blood pressure with other drugs, because and also to keep an eye on blood pressure, so that patient, if required, all the antihypertensive can be withdrawn for a period when the patient is in a hypotensive episode. So I think if we are treating a COVID patients, it is better to keep a very watchful eye on the blood pressure of that patient, because there is a probability that patient might develop hypotension. So in that case, you have to decrease diabetic, antihypertensive dose, or you have to withdraw the antihypertensives for the time being. So I think it is not wise to use diuretics, though there is no clear-cut contraindication to use of diuretics in COVID patients. But I think it is better to stop the diuretics and in patients who has developed frank COVID, or who is in moderate or severe COVID patients. ধন্যবাদ স্যার আপনাকে। Practically, what we get, that is acute left ventricular failure, patient of acute left ventricular failure, patient ICM, DCM, there is edema, and simultaneously there is COVID sufferer. In that case, should we use this diuretics judicially, as less as possible? Yeah, diuretics can be used. It is not contraindicated in COVID patients, and it has not been shown that diuretics causes any harm to COVID patients. But you have to keep an eye on the blood pressure, and yes, and if the blood pressure is okay, then you can use diuretics, and if the patient is edematous at the same time. But if the patient is edematous, it is better to stop diuretics when the patient has severe or moderate or severe COVID. আমি একটু সাপ্লিমেন্ট করতে যাচ্ছি মির্জামান স্যারের কোশ্চেন, এটা মহিবুর রহমান স্যারের কাছে। থ্যাংক ইউ স্যার ফর নাইস প্রেজেন্টেশন। আমরা জানতে চাচ্ছি যে একটা কার্ডিওভাস্কুলার পেশেন্ট, সিভিয়ার ইডিমা, হেমোডাইনামিক্যালি স্টেবল, প্রেসার নরমাল অর টু হাই, তখন কি আমরা ল্যাসিক্স আইভি ডাইরেক্ট বলছি যে ফ্রুসিমাইড আইভি উইথ স্পাইরালল্যাকটোন মডারেট টু হাই ডোজে ইউজ করতে পারবো? না, পারবো না কেন? পারবো, কোনো কন্ট্রাইন্ডিকেশন তো নাই। হ্যাঁ, কন্ট্রাইন্ডিকেশন তো নাই, কিন্তু মহিবুর রহমান স্যার যেটা বলতে চাচ্ছে যে প্রেসার কম থাকলে সাবধানে দিতে, এটা এক্স্যাক্টলি রিগার্ডিং ব্লাড প্রেসার we shall have to be cautious. Thank you sir. ধন্যবাদ স্যার আপনাকে। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন প্রফেসর খান আবুল কালাম আজাদ। স্যার হচ্ছেন প্রিন্সিপাল, ঢাকা মেডিকেল কলেজ। স্যারকে কিছু বলার জন্য বলছি।
Thank you very much. Excellent presentation from my great friend, Professor Mohibur Rahman. And I'd like to give thanks to the organizers because in this period, when there is, we are sitting idle in our house, then we can talk a little bit and we can listen to the experts. We can learn some ইকো হচ্ছে না কথায় ইকো হচ্ছে এখন না স্যার এখন okay that's wonderful so you see that this is one about the presentation first and then the second part will be the COVID infection. The first part of all that important drug a diuretic. If you ask me that that over many years there were so many types of antihypertensives which were there along with your beta blockers and later the ACE inhibitors, ARBs, then the calcium channel blockers, so many drugs appeared. But, the diuretics could persist as a separate identity, having a separate identity, having a profound antihypertensive effect. Not only that, the two important organs, the heart compelling indication of your diuretic is very important, along with your ACE inhibitor. So that is the question. So we could understand the mechanism of various types of your diuretics. So definitely, one important thing is that various types of your electrolyte imbalance, number one, and number two, fluid balance. These two are important components which are to be considered when we apply diuretic therapy. So fluid balance to be maintained, and which is very difficult in patients with your renal failure. So definitely when the patient having your renal dysfunction, the applying diuretic therapy in these patients should be very cautious. The physicians should be very cautious. And that is one area. And also frequently they encounter electrolyte imbalance. So the electrolyte monitoring is very important. And definitely with monitoring of the renal function progression. But very importantly, we know about the cardiac dysfunction, where frequently we try to use these diuretics in hypertension and especially in heart failure. So the indication of diuretics in these conditions will remain static for many years because we know the unique mechanism by which it can decrease the fluid overload, and that can help the patients having your hypertension and also your pulmonary edema. So, we could understand so many things about diuretics. I hope that when we consider diuretic therapy, we have to consider several factors. And also, one important thing is that some of the drugs which can produce some of the gonadal effect, that is also to be remembered when we apply those things, especially in elderly people. So this is about diuretic. One question was there, in COVID patients, what is the role of diuretics? If you consider a COVID patient, he can come with only COVID, or he can have multiple comorbidities, having involvement of the kidney or the heart. So if he is having the COVID infection alone, so we understand that the viremia, then inflammatory response, and the vascular response, all which occur in patients having your COVID infection. So here, usually a negative fluid balance is to be maintained initially to keep the lung to remain dry, especially in the patients who have got your severe type of infection. So that is the point when if the patient is having this pulmonary involvement, and so if the patient was using diuretics, so we have to remain cautious. And most of the people talk about your negative fluid balance in this patient. But if the patient is having your mild or moderate COVID infection, having less involvement of the pulmonary parenchyma, so definitely if the patient was receiving diuretic, so he can continue that without any difficulty. And also if the patient develops cardiac involvement, he can receive that thing also very easily. But the thing is that when the question comes, when the patient goes into septicemic shock, so the shock patient, we know the management of shock
is a little bit different, where the vasopressors rather than the diuretics are to be the main cornerstone of therapy. So that is the point. So, but you know that about this diuretics use, when I use diuretics in my practice, I always remain afraid of this electrolytemia. So whenever I prescribe diuretics in a patient, usually it is thiazide diuretic. And so when I use this thiazide diuretic, usually when the patient comes to the next follow-up, I go for an electrolyte estimation. So if I see that the potassium and sodium are okay, then I can continue this diuretic. And if I see any abnormality about any of the electrolytes, so definitely I take measures so that I can correct the electrolyte abnormality. So this is a little bit about your diuretic, and also so many things appeared very clearly from Professor Muhibur Rahman's lecture, that because of that, the unique mechanism of action, every individual diuretic has got separate type of indication. So I do hope that with the discussion and the further discussion from the expert panel, we can have more knowledge about diuretic use. And if there is any other question to discuss mutually, we can be there. So with these few words, I'd like to stop now. If I get the opportunity to talk, I can talk later. And really, I'm very happy to see very, very renowned faces here. Professor Supriya Madam, and also Professor Shamim, and all cardiologists, big shot cardiologists, the great cardiologists. I want to pay my respect to everybody. And also to say that, well, in our country, because we are facing this, disaster about your COVID infection, I pray to the Almighty Allah that Allah can only save us, because we don't have any specific drug to treat the patients. We are treating these patients for long 3 months. We don't find any single way to say that, okay, we are very sure that with this therapy, the patient will remain all right, because, we are waiting for the results of the randomized trials, and then we can find some drug which can be applicable universally to everybody. Thank you very much for giving me the opportunity. Thank you very much. Thank you. Assalamu alaikum. ওয়ালাইকুম সালাম স্যার। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আরেকজন নেফ্রোলজিস্ট, সিনিয়র নেফ্রোলজিস্ট প্রফেসর শামীম আহমেদ। আমি স্যারকে কিছু বলার জন্য বলবো। আনমিউট করেন স্যারকে, প্রফেসর শামীম আহমেদ স্যারকে আনমিউট করেন। মিস্টার বান্না, প্রফেসর শামীম আহমেদ স্যারকে আনমিউট করেন। মনে হয় এবার ঠিক আছে। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? আচ্ছা, প্রথমে প্রফেসর মহিবুর রহমানের এক্সিলেন্ট প্রেজেন্টেশন, অ্যাকচুয়ালি খুব ডিটেলসে এবং সুন্দরভাবে মেকানিজম অ্যাকশন, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ডায়াবেটিক্স এর মেকানিজম অ্যাকশন খুব সুন্দরভাবে বলেছেন। এর আগে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি চাই যে ইনিমেট ইন হেলথ ডিস্ট্রিক্ট যারা আজকের এই আয়োজন করেছেন এবং আমাকে এই ভিতরে একজন ইনক্লুড করেছেন। প্রফেসর মহিবুর রহমান খুব সুন্দরভাবে বলছেন, যেটা আমি একটু ডায়াবেটিক্স সম্বন্ধে বলি, যেহেতু আমরা নেফ্রোলজিস্ট। এই ডায়াবেটিক্স এর ভিতরে আমরা যেটা উনি খুব সুন্দর বলছেন যে লুপ ডায়াবেটিক্সটা ভাগ করাই হয় 4 ভাগে অন দ্য বেসিস অফ অ্যাকশন অফ দ্য টিউবুলস। যেমন থিক অ্যাসেন্ডিং অফ দ্য লুপ, দিস ইজ আ লুপ ডায়াবেটিক, দেন ডিস্টাল টিউবুল, দ্যাট ইজ থাইরয়েড ডায়াবেটিক, দেন কালেক্টিং ডাউন, দ্যাট ইজ পটাশিয়াম স্পেয়ারিং ডায়াবেটিক। আরেকটা হলো প্রক্সিমাল টিউবুল, যেমন যেটা অ্যাসিডোলজামাইড, এটা একটা প্রক্সিমাল টিউবুল, আরেকটা হলো অসমোটিক ডায়াবেটিক্স ম্যানিটল। এইভাবে ক্লাসিফিকেশন হয়। উনি খুব সুন্দরভাবেই বলেছেন লুপ ডায়াবেটিক ফুসিমাইড, যেটা লুপ ডায়াবেটিক সেটাই আমরা বেশি ইউজ করি in case of renal failure. A thiazide diet is a very not powerful. Combination of these have a synergistic action, as rightly said, কারণ ডিস্টাল টিউবুলে মাত্র 5% সোডিয়াম থাকে, ওই সোডিয়াম অ্যাবজর্পশন করে ইনহিবিট করে ডায়াবেটিক বেশি পাওয়া যাবে না। মেইনলি যে প্রক্সিমাল টিউবুল থেকে যেটা ডেলিভারি হয়, এই যে থিক অ্যাসেন্ডিং রিং, ওইখান থেকে যেটা হবে সেটাকেই বন্ধ করে আপনাদের এই ডায়াবেটিক্স এর অ্যাকশনটা হবে।
একটা কথা যেটা আমি বলতে চাই যে থায়াজাইড ডায়াবেটিস খুব এমফাসিস করা যায় হয় প্রাইমারি যারা হাইপারটেনশন বা মেডিসিন, আমি একটু ডিসকারেজ করি এই থায়াজাইড ডায়াবেটিক্স এটা কিন্তু সোডিয়াম রে ইনহিবিট করে কিন্তু এর ওয়াটার অ্যাবজর্পশন হয়। কাজেই থায়াজাইড ইজ এ মেইন কজ অফ হাইপোনেট্রিমিয়া and not fusimide never causes hyponatremia unless until if you give iatrogenic fluid without any salt. So that is important. So heart failure যখন mild moderate to heart failure, it is better to avoid thiazide. There are so many cardiologists. So that mechanism of action that inhibits sodium but water absorption is all right. So in case of heart failure, thiazide should be avoided. Thiazide should be also avoided in case of diabetes because it causes uric acid, gout, এটার করে। আরেকটা ফুসিমাইডের আরেকটা জিনিস হলো, ফুসিমাইড হলো হাইপারক্যালসিউরিয়া করে, ক্যালসিয়াম লিক করে। আর থায়াজাইডের একটা ভালো জিনিস হলো এটা অ্যাবজর্পশন, যেটা ডেলিভারি হয় ডিস্টাল টিউবে অ্যাবজর্পশন হয়। সেই জন্য আমরা অনেক সময় যেমন যাদের ইউরিক অ্যাসিড একটু স্টোন থাকে তাদের আমরা কিন্তু ওই থায়াজাইড ডায়াবেটিক দেওয়া থাকি। আরেকটা জিনিস হলো যে অনেক সময় আমরা এই ফুসিমাইড আর থায়াজাইড ডায়াবেটিক অনেক সময় কাজ করে না, রিফ্রেক্টরি যেটা হয় যে ডায়ালিসিস হচ্ছে না। এটা 3-4টা কারণ। একটা কারণ হলো যদি ইম্পেয়ার রেনাল ফেলিউর থাকে, জিএফআর কম হলে ফুসিমাইডটা কি হবে, এই ফুসিমাইডটা টিউবুলে যেতে হবে, কাজে জিএফআর কমলে টিউবুলে যায় না একটা। 2 নম্বর হলো যদি নেফ্রোটিক সিনড্রোম থাকে, প্রোটিন বেশি যায়, তাহলে প্রোটিনটা এই ফুসিমাইডের সাথে বাইন্ডিং থাকে, সো দে ডু নট গেট অ্যাকশন টু দ্য টিউবুল। 2 নম্বর। 3 নম্বর হলো অনেকদিন যদি ফুসিমাইড ইউজ করি বা প্রক্সিমাল টিউবুলগুলি হাইপারট্রফি হয়ে যায়, হাইপারট্রফি হয়ে ওরা বেশি করে সোডিয়াম প্রক্সিমাল টিউবুলে অ্যাবজর্ব করে। এই কতগুলি ফ্যাক্টরের জন্য অনেক সময় যেটা হয় যে আমরা বলি যে রিফ্রেক্টরি অ্যাসাইটিস সামটাইমস ইট উইল। আরেকটা হলো ফুসিমাইড, এটা ডোজটা হলো হাফ লাইফ অর্ধেক, কাজে আমাদের 2-3 দিলে ভালো। আইভিও আমরা দিতে পারি, অনেকে বলে ইনফিউশন দিলে ভালো অনেকে। আর খুব বেশি আইভি ডোজ দিলে আবার অটোটক্সিসিটি হয়, সেই জন্য বলা হয় যে ফুসিমাইডটা ডাইরেক্ট আইভি না দিয়ে ইনফিউশন দিলে ভালো হয়। আরেকটা প্রফেসর মহিবুর রহমান আশরাফ যেটা বলছেন, ইয়েস, যদি তার হাইপারটেনশন বা ইডিমা না থাকে তাহলে এই কোভিড ইনফেকশনে আমরা ডায়াবেটিসের কোনো কোশ্চেন ওঠে না। But if patient is COVID with nephrotic syndrome, is a heart failure, then of course we have to give some diuretics as already discussed nicely. And খুবই সুন্দর একটা ডিসকাশন। আমি একটু যদিও আমি এটার এক্সপার্ট না, কিন্তু যেটা শুনি কোভিড ইনফেকশনে যেটা হচ্ছে এখনকার যে চিকিৎসার যেটা হচ্ছে, যেটা আমরা মনে হয় প্রফেসর আজাদ সাহেব দেখছি উনি মেডিসিনার আছেন, যে এটা একটা প্যারাসাইটিক ডিজিজ, ডক্সাসাইক্লিন দিয়ে একটু ভালো হচ্ছে, রেমসিডার দিয়ে ভালো হচ্ছে, অনেক ড্রাগ আছে, তার প্লাজমা থেরাপি আসতেছে তারপরে, এবং এগুলির ভিতরে কথা বলা হচ্ছে যখন তারা এই যে সাইটোকাইন স্ট্রম হয়ে আইসিইউ সেটে না আইভি ভেন্টিলেটরে যাওয়ার আগে দিলে, যখন হাইপক্সিয়া হচ্ছে 88 বা 90, তখন এই থেরাপিগুলি দিলে ভালো হয়। এই সম্বন্ধে যদি ওনারা একটু আলোকপাত করে যে ট্রিটমেন্ট প্রোটোকল কি আছে, এখন কি প্রোটোকলে চলছে, যদিও ইট ইজ চেঞ্জিং ডে বাই ডে, সেটার সম্বন্ধে একটু আলোচনা করলে হয়তো আমরা আরেকটু উপকৃত হব। At the end, I must congratulate the speaker and so far was discussed very nicely. Thank you very much, everybody. And Abul Kalam Azad sir, treatment update niye kichu bolben? Okay, our great teacher, Professor Shamim Ahmed, and it is a very important concern for the physicians at this moment by which drug we are going to treat the COVID patients. And you see that start from China, and the Chinese physicians, they started giving many types of therapies for COVID patients. They started with chloroquine, then hydroxychloroquine, then they tried azithromycin, then azithromycin hydroxychloroquine combination. The antiviral which was used in case of your flu, the influenza H1N1 in 2009. So they started giving oseltamivir B. Then they thought, okay, let's see, in SARS and MERS, we tried with your the drugs which were used in AIDS, like lopinavir and ritonavir in combination. And also another antiviral, darunavir, they tried at the time. But you know, the result was not good at the time. And in the meantime, the Japanese scientists, they said, okay, we gave favipiravir in some patients and found that there is some benefit. Favipiravir is another drug which is used in influenza infection.
So Japanese claim that they have got some benefit. So the Chinese also use favipiravir. And in fact, at the time, there was no time to see that whether it is effective or not, whether any randomized trial was given against COVID virus or not. It was not possible. To save human life, they started giving those therapy. And also they had some experience in 2002-3 in SARS infection, and 2000 on those infection and the therapy, they tried this type of infection. In the meantime, some people tried with your alpha interferon therapy in this patient, and they claimed that, okay, in limited number of patients, we got some benefit. And then they went for some therapy like they found that there is your cytokine storm, and various types of interleukins are liberated. And among them, the most culprit is your interleukin-6. So to inhibit this interleukin-6, they tried some monoclonal antibody, that is tocilizumab. And in some patients, along with giving, when they are giving hydroxychloroquine, they are giving azithromycin, they are trying with favipiravir. They also tried with your tocilizumab. And some claim in some studies, after giving tocilizumab, some patients showed the clearance of the lung shadows within very short period of time. So they inferred, they concluded that, well, it might have a beneficial effect. And there was a literature in Lancet in the beginning of April. You found it in the paper. So tocilizumab was there. And in the meantime, the Chinese physicians from January, they started collecting the serum from the people who recovered from the COVID infection. So they collected the plasma after 4 weeks of their discharge, and they collected from there. They measured the antibody titer, and in some patients having your serious infection, when this type of therapy was going on with along with your antioxidant therapy, so they provided with plasma therapy. And in some of the patients, they said after giving plasma therapy, we found that there is benefit. You know about plasma therapy, it's a very old type of therapy. For 100 years after the Spanish flu, we saw the scientists in the world, they used this plasma therapy. But the very important concern about this plasma therapy is that whether we have collected the serum very effectively and efficiently, because we know whether we declare the patient who is cured, really he is cured or not. And also whether a sufficient amount of to measure the antibody. Number 2, the person should not have any infection. Number 3, that virologically he should clear. So this is about the plasma therapy. So regarding all other antiviral therapy, you can find that there is no conclusion and there is no specific indication for COVID infection at this moment. So what is our indication at this moment? We found that, okay, so, with the remdesivir, which was being tried in Chinese people. Okay, remdesivir is another antiviral drug which can inhibit this viral replication. So remdesivir can be a good answer to this question. So getting from that, the Americans used that remdesivir and found some improvement in the patient. So like Chinese, the American doctors, they use this hydroxychloroquine and azithromycin first. Then they tried this remdesivir, and mid-April, they tried with your convalescent plasma. And then another mechanism of action came, that how the virus acts. And then they found there is a profound vascular involvement. So microthrombi is an important factor. So in mild symptom patients, in prophylaxis, or when the patient becomes severe, then what the thromboprophylaxis can be used or not. But now the unique treatment policy is that the patient should remain isolated. The patient can get an antibiotic. The patient can get your oxygen therapy, and then thromboprophylaxis. And no other treatment has got the unique consensus to be applied in COVID patients. In our country also, when we first sat together to formulate the current treatment protocol for our doctor, then we found that the cheap available drug, which has got less side effect, whether we can recommend those drugs or not. At the time, hydroxychloroquine was being applied in all patients.
But truly speaking, in the UK, it has got a separate story. In UK, they are not using hydroxychloroquine and azithromycin. They are trying with your antibiotics, they are trying with thromboprophylaxis, and they are trying with your convalescent plasma. So these are the treatment protocol which is being used in the UK. And in the USA, in the big hospitals, they are supplying remdesivir. But remdesivir has got a little superiority, a just marginal superiority than the placebo. So still we can say that remdesivir is the unique drug which can be given in patients. But in this context, I want to say, in our country, as because a little superiority is there, FDA has approved this remdesivir in America, and the Japanese drug agency has approved this remdesivir to be applied in the people in Japan. So in Bangladesh also, we got session that in our country also we can use remdesivir. Inshallah, within 3-4 days time, if this comes in our market, so we have got a team who will go on randomized trial with remdesivir. So after getting these results from the remdesivir, favipiravir, and convalescent plasma, we can say which is most applicable. Another drug which is remaining, as because you know the ivermectin. Some people claim that ivermectin is a drug which can be applied because it can inhibit the replication of virus in vitro. So based on that, this anti-scabies treatment, this antiprotozoal treatment is applied in some areas. But you know, it has got the real dose by which it can go to the lung parenchyma. For this reason, that there is, you know, the WHO did not recommend this ivermectin. So we have got again another question regarding ivermectin. But as because there are some evidences that ivermectin can act in vitro, so okay, let's see in our people whether ivermectin, because it is cheap, in low doses there are less side effects like your hydroxychloroquine and azithromycin. So we can have a trial regarding this ivermectin. So another trial is going on in our country based on ivermectin therapy. Now the question of ivermectin and doxycycline. In the initial part of the treatment protocol, in American doctors, they use doxycycline because, you know, azithromycin and hydroxychloroquine in combination created some problem regarding the cardiac synchrony. And there were some arrhythmias, the prolonged QT interval. So to avoid that, they stopped this azithromycin. Some of the doctors, they gave doxycycline. So doxycycline appears in the page because of this reason in the American page book. So we understand that there are so many drugs which are being tried, but as because I just showed some of the nutshell of the drugs which are being used in the different regions of the world. So what I finally mentioned, that most important is your supportive care, the oxygen, and the antibiotic and thromboprophylaxis. These are the main step treatment of COVID infection at this moment. Thank you very much, sir, for the patient hearing. Thank you. Can I just add one point, just to emphasize one thing? What has been seen in the patients in Italy, they did autopsy on 112 patients, and they found that there is diffuse thrombosis of the pulmonary vessels and also cardiac vessels. So now the standard treatment is to start enoxaparin in all moderate to severe COVID patients. Whether the patient has got any other problem or not, still it has become routine to use enoxaparin in all moderate to severe COVID patients. Yes, in our context, I emphasize already. I mentioned. এই পর্যায়ে আমরা প্রফেসর অমল কুমার চৌধুরী তাকে বলবো বলার জন্য, বিশেষ করে থ্রম্বোপ্রোফাইলাক্সিস সম্বন্ধে। Thank you, Manohar. Thank you. First, I like to my gratitude toward the Unimed UniHealth and in favor Musaddiq Bhai and all panelists, their colleague and senior teachers in front of me. I like because today's topic is belongs to nephrologist, but our one of the in Bangladesh, the cardiac patient, one of the main weapon is diuretics, particularly hospitalized patient, to discharge the patient.
because we have got lot of dilated cardiomyopathy patient in any etiology, like after MI, after end stage of valvular heart disease, end stage of congenital heart disease. এই তিনটা গ্রুপের লাস্ট এন্ড স্টেজ কিন্তু হার্ট ফেলার, এবং এই পেশেন্টগুলা যে আসে এবং যে আসে অ্যানাসার্কা মতো নিয়ে ডিপেন্ডেন্ট ইডিমা, স্কোটাল সোয়েলিং, অ্যাসাইটিস, ইভেন কি আমরা বলি কার্ডিয়াক সিরোসিস, এর জন্য আমাদের আজকে যে আলোচনাটা মহিবুর রহমান স্যারের এক্সিলেন্ট প্রেজেন্টেশন, আবার রিক্যাপিচুলেট করলাম আমাদের এটা যে কোথায় কোনটা অ্যাবজর্ব হয়, টাইপ অফ ডায়াবেটিস সম্বন্ধে শিখলাম। আমার কোশ্চেন হচ্ছে যে আজকে যে স্পেশাল কিছু ডায়াবেটিক্স আছে আমরা মার্কেটে, এইগুলার স্পেশাল ইউজ একটু আমরা যদি জানতে পারতাম বিং এ কার্ডিওলজিস্ট। যেমন আমরা যখন ফেল হয়ে যায় যে 3 অ্যাম্পুল ফ্রুসেমাইড associated with spironolactone high dose but not working, patient regular follow up রাউন্ডে যায় বলে স্যার আমার তো পানি কমছে না, কি করা যায়? তখন আমরা কি এই যে স্পেশাল অ্যালডোস্টেরন অ্যান্টাগনিস্ট, দেন আদার যে ড্রাগগুলো আছে মেলগ্রেনন, মেটাজোলান এন্ড টরসেমাইড, এইগুলার কি আমরা জানি যে ক্লোরোথেলিডন ইজ নট water removing, it's absolutely hypertensive drug, but others আমরা কি কম্বিনেশনে ইউজ করতে পারি, এইটা একটু শামীম স্যার আছেন এবং মহিবুর রহমান স্যার আছেন, আমরা একটু জানার জন্য যে আমরা যদি হাই সিলিং ডায়াবেটিক্স ব্যবহার করে ফেল করি, কম্বিনেশন অফ থাইরয়েড যেটা বলছে লুপ ডায়াবেটিক্স, এটা একটা কোশ্চেন। আর আমি কালকেই আমি একটা ওয়েবিনার করেছি, আমি স্পিকার ছিলাম, পিছনে ছবি দেখছেন, অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট it is the mainstay already. মহিবুর রহমান স্যারের কাছ থেকে এত সুন্দর সামারি শুনলাম যে একটা এত বড় গাইডলাইনের সামারি উনি মুখস্থ রেখে যে বলেছেন, আমি খুব অ্যাস্টনিশ হয়ে যাচ্ছি আবুল কালাম স্যারের কাছে যে মানে কোভিডের ট্রিটমেন্ট হিসেবে এটা সম্বন্ধে এই আপ টু আজকে পর্যন্ত আমার নলেজে যতটুকু ছিল সব উনি বলে দিয়েছেন। ধন্যবাদ। আমি একটু এই দুটা কোশ্চেন একটু শুনতে চাচ্ছি, আমরা কি দিয়ে সাপ্লিমেন্ট করব এই অ্যানাসার্কা পেশেন্টগুলো? মহিবুর রহমান স্যার কি সংক্ষেপে কিছু বলবেন, বিশেষ করে বলবো? আচ্ছা, আমি প্রথমে একটা কথা বলে নিই যে ইন দ্য ট্রিটমেন্ট অফ হাইপারটেনশন, আপনারা জানেন কিনা লাস্ট উইকে ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি অফ হাইপারটেনশন একটা গাইডলাইন পাবলিশ করেছে। আমরা জানেন আপনারা সবাই দেখেছেন কিনা, এটা 6-7 দিন আগে গাইডলাইন পাবলিশ করেছে, গ্লোবাল প্র্যাকটিস গাইডলাইন। এটা সমস্ত পৃথিবীর জন্য তারা এমনভাবে পাবলিশ করে যারা পৃথিবীর সব দেশে লো ইনকাম কান্ট্রিজ, হাই ইনকাম কান্ট্রিজ, লো মিডল ইনকাম কান্ট্রি সবাই ইউজ করতে পারে। সেখানে এই গাইডলাইন এবং আগের সব গাইডলাইনে কিন্তু বলা হচ্ছে, আমি আগে একটা ব্যাপার একটু পরিষ্কার করে নিই, তারপর আপনার কোশ্চেনের উত্তরে আসছে যে for hypertension it is better to use thiazide-like diuretics, not thiazide diuretics. কারণ thiazide diuretics এর অনেকগুলো সাইড এফেক্ট আছে, যেগুলো আমাদের কয়েকজন প্যানেলিস্ট বলেছেন যে হাইপোক্যালেমিয়া, হাইপোনেট্রিমিয়া আর হাইপোইউরেসিয়াম এগুলো হয়। কিন্তু thiazide-like diuretics যেমন ক্লোরোথেলিডন, ইনডেপামাইড বা মেট্রোলাজন, এই ওষুধগুলোর কিন্তু সাইড এফেক্ট কম্পারেটিভলি thiazide diuretics অনেক কম এবং এগুলো মোর টলারেবল। সেই জন্য এই ওষুধগুলো ইউজ করা উচিত as for treatment hypertension. যদি মানে নতুন গাইডলাইন বলা আছে যদি কোনো কারণে thiazide-like diuretics না পাওয়া যায় তাহলে thiazide diuretics ইউজ করা হবে। কিন্তু ফার্স্ট চয়েস হচ্ছে if you want to use a diuretic for treatment of hypertension you should use thiazide-like diuretics, not thiazide diuretics. এটা এক নম্বর। 2 নম্বর হচ্ছে প্রফেসর অমল কুমার যে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছে রেজিস্ট্যান্ট ইডিমাতে what can you do about resistant ইডিমাতে প্রথম কথা হচ্ছে যে আপনাকে দেখতে হবে যে পেশেন্ট সেটা একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার যে কি কারণে রেজিস্ট্যান্ট ইডিমা হচ্ছে। একটা হতে পারে যে পেশেন্ট বেশি পানি খাচ্ছে, সো ইউ হ্যাভ টু রেস্ট্রিক্ট ফ্লুইড ইনটেক।
আরেকটা হচ্ছে পেশেন্ট সল্ট কিংবা সল্ট কন্টেনিং কোনো ফুড খাচ্ছে কিনা, তাহলে সেটা আপনাকে রেস্ট্রিক্ট করতে হবে। কারণ হচ্ছে যে আপনি দেখছেন হয়তো যে সোডিয়াম নর্মাল ডাজন্ট মিন, কারণ তার মানে যে তার সোডিয়াম নর্মাল তা না, তার বডি টোটাল বডি সোডিয়াম কিন্তু বেশি থাকতে পারে। কারণ হচ্ছে সে যদি সোডিয়াম কন্টেনিং ফুড কিংবা সোডিয়াম বেশি খেতে হয়, কারণ এখানে যেহেতু তার শরীরে পানি অনেক বেশি আছে, ফল ইট উইল বি ডাইলিউশনাল, সো ইট মে অ্যাপিয়ার নর্মাল বাট টোটাল বডি সোডিয়াম ইজ প্রবাবলি মোর দ্যান নর্মাল। তো সুতরাং আপনাকে সল্ট রেস্ট্রিক্ট করতে হবে স্ট্রিক্টলি এবং ফ্লুইড রেস্ট্রিক্ট করতে হবে। তারপরে আসতেছে ডায়াবেটিক্স এর কথা। ডায়াবেটিক্স এর মধ্যে সবচেয়ে পাওয়ারফুল ডায়াবেটিক্স লুপ ডায়াবেটিক্স আমরা ইউজ করতে পারি আপ টু 160 মিলিগ্রাম পার ডে। তাতে সেটা একটা ব্যাপার। তাতে যদি পেশেন্ট রেসপন্ড না করে তাহলে আপনাকে ইউ ক্যান কম্বাইন উইথ আদার ডায়াবেটিক্স এর মধ্যে ইউ ক্যান কম্বাইন উইথ থায়াজাইডস অথবা ইউ ক্যান কম্বাইন স্পাইরোল্যাকটন অর এপ্রেনরন, সেগুলোর সঙ্গে কম্বাইন করতে পারেন, তাতে অনেক সময় এফিকাসি বাড়ে। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে পেশেন্ট যদি হাইপোঅ্যালবুমিনিক হয় তাহলে এই ডায়াবেটিক্স এফিকাসি অনেক কমে যায়, কারণ এই ডায়াবেটিস গুলো তখন they cannot act with their full potential. সেই ক্ষেত্রে you might have to increase the serum albumin level for this diuretics to be effective. সুতরাং এটা হচ্ছে আরেকটা ব্যাপার আপনাকে দেখতে হবে যে তার পেশেন্টের অ্যালবুমিন লেভেল কম কিনা, তাহলে আপনাকে হয়তো কিছু অ্যালবুমিন দিতে হবে, তাতে কিন্তু ডায়াবেটিকের এফিকাসি বাড়বে। 3 নম্বর কথা হচ্ছে যে ওরালি যারা ইডিমাটাস পেশেন্ট তাদের কিন্তু গাটও ইডিমাটাস থাকে, সেটা ওরাল ড্রাগ অনেক সময় অ্যাবজর্ব হয় না, সো ইউ হ্যাভ টু গেটেবল ফুরোসামাইড দিলে ইনজেক্টেবল ফুরোসামাইড দিতে হবে, নট ওরাল ফুরোসামাইড। ওরাল ফুরোসামাইড অনেক সময় কাজ করে না, কারণ গাটও ইডিমাটাস থাকে, ফলে দে আর নট বিং অ্যাবজর্বড, সুতরাং ইনজেক্টেবল ফুরোসামাইড দিতে হবে। এই কয়েকটা ব্যাপার। এবং আমরা যদি ধরেন আর পেশেন্ট যে কার্ডিয়াক এডিমা হয়ে থাকে তাহলে আপনাকে চিন্তা করতে হবে যে কার্ডিয়াক এডিমা কমানোর মানে কার্ডিয়াক ফাংশন ইমপ্রুভ করার মতো কোনো কিছু করা যায় কিনা, সেক্ষেত্রে হয়তো কার্ডিয়াক এডিমা ইমপ্রুভ করতে। এই ব্যাপারগুলো আমার মনে হয় এই ব্যাপারগুলো লক্ষ্য করলে আপনি হয়তো বেশিরভাগ রেজিস্ট্যান্ট এডিমায় আপনি কমব্যাট করতে পারবেন। ধন্যবাদ স্যার আপনাকে। আমাদের মাঝে কানেক্টেড হয়েছেন প্রফেসর এম আতাহার আলী। উনি একজন ইলেকট্রোফিজিওলজিস্ট এবং বর্তমানে এভার কেয়ার হসপিটালে কর্মরত। স্যারকে বলছি আজকের বিষয় নিয়ে অথবা কোভিড-19 পেশেন্টের অ্যারিথমিয়া নিয়ে যদি খুব সংক্ষেপে কিছু বলেন। ধন্যবাদ। আনমিউট করেন প্রফেসর আতাহার আলী। মিস্টার বান্না, প্রফেসর আতাহার আলী স্যার আনমিউট করেন। স্যার আনমিউট করেন স্যার। আচ্ছা, অন্য কারো কাছে যেতে পারেন। স্যার রেডি হতে হচ্ছে। আচ্ছা মনোয়ার, আমার একটা কোশ্চেন আছে মহিবুর রহমান স্যারের কাছে। আমার মনে হয় যে একটু পরে ফিরে আসি আবার আমরা মহিবুর রহমান স্যারের সাথে একটু রিলেভেন্ট। আচ্ছা ওকে, ইন্টারফেয়ার করি। ডক্টর মনোয়ার স্যার। জি স্যার বলেন স্যার। আমি একটু কথা বলি। আমাদের তো প্যানেলিস্ট অনেক আছে, আমরা সবার কাছ থেকে কথা শুনতে চাই, কাজেই এবং আমরা 1 ঘন্টা কিন্তু পেরিয়ে আসছি, আজকে আবার 27শে রমজানের রাত, কাজেই আমাদের প্রত্যেক প্যানেলিস্ট আমার মনে হয় একটু টু দি পয়েন্ট কথা বললে ভালো হয়। এই আলোচনায় কোভিড এর প্রসঙ্গ আসলে কিন্তু এটা এন্ডলেস হবে, কারণ কোভিড এর ট্রিটমেন্ট শুধু কোভিড এর ট্রিটমেন্ট না, ইট ইজ অলসো ট্রিটমেন্ট বাই দি কার্ডিওলজিস্ট, নেফ্রোলজিস্ট অ্যাজ ওয়েল এজ দি রেসপিরেটরি মেডিসিন। কাজে এটা নিয়ে আলোচনা করা আমার মনে হয় না এখানে খুব বেশি। প্রফেসর আজাদ যতটুকু বলছে দ্যাট ইজ গুড এনাফ, নো ফার্দার ডিসকাশন আই থিঙ্ক। রাদার আমরা একটু ডায়রিটিক এবং টু দি পয়েন্ট কিছু কথাবার্তা বলি। প্রফেসর আতাহার যদি বলেন যে কার্ডিওলজিস্ট ডায়রিটিক সম্বন্ধে, যদিও আমার একটা প্রশ্ন ছিল, আমি যদি এই মাঝখানে করে ফেলি যে মেট্রোলাজোন ওষুধটা তো ভালো ওষুধ, যেটা নাকি গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন রেট কমায় না, কিন্তু এটার ইউজ এত কম কেন আমাদের দেশে? এটা একটু প্রফেসর মহিবুর রহমানের কাছে আমি একটু, এটার কোনো কারণ আছে কিনা কম ব্যবহারে? যখন ডিএফআর কমে যায় তখনও মেট্রোলাজোন ভালো কাজ করার কথা, কিন্তু ওইটা কিন্তু ইউজ হয় না, কিন্তু D16 এর এই ওষুধটা আছে আমি জানি। আমি একটু উত্তরটা দিয়ে ফেলি যদি পরে ভুলে যাই। সেজন্য হচ্ছে প্রথম কথা হচ্ছে যে আমার ডায়াবেটিক্স এর ইউজ আসলে অনেক কমে গিয়েছিল মাঝখানে, রিসেন্টলি আবার ডায়াবেটিক্স এর ইউজ বাড়ছে, এবং বিশেষ করে থায়াজাইড লাইক ডায়াবেটিস। মেট্রোলাজোন ইজ এ গুড ড্রাগ, ইট শুড বি ইউজড। এটা আর ইউজ করা হচ্ছে না
কিছুটা আমার মনে হয় একটা প্রমোশনাল কারণ আছে, হয়তো ওইভাবে অত ভালোভাবে প্রমোট করা হয় নাই, কিন্তু মেট্রোলজন ক্যান বি ইউজড স্পেশালি হাইপারটেনশন কিংবা অন্যান্য, so it can be used and it should be used. কেন ইউজ হচ্ছে না বলতে পারবো না, তবে কিছুটা হয়তো মানে আউট অফ ফ্যাশন হয়ে গেছে একটা একটু ব্যাপার, মানে ডায়োটিক্স গুলো কিছুটা আউট অফ ফ্যাশন, কারণ হচ্ছে বেশিরভাগই সবাই এখন এসএ ইনহিবিটর মানে হাইপারটেনশনে এসএ ইনহিবিটর, এআরবি, ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার, নতুন কেউ ক্লোভিডিপিন এখনো বাংলাদেশে আসে নাই, আসবে, ডাইহাইড্রোডিপিন পাইরিডিন ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার ইউএসএ তে মার্কেটেড হচ্ছে। সুতরাং এরকম আরো কিছু ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার চলে আসছে যেগুলো দে আর গেটিং দ্য মার্কেট, আর মেট্রোলজন বোধহয় কিছুটা প্রমোশনের অভাবে পিছিয়ে পড়ছে আমার বলে মনে হচ্ছে। ওকে, থ্যাংক ইউ। প্রফেসর আতার আলী বলেন। জি স্যার, আমি বলছিলাম যে মানে এটা আমি কমেন্ট করা চাইতে আমি বরং একটা কোশ্চেনই করছি স্যার, যেটা আপনি বা মনোয়ার বা অমল কিছুক্ষণ আগে একটা প্রসঙ্গ বলছিল স্যার, যে কারণ হচ্ছে যে আমার ফিল্ডে পার্টিকুলারলি ডায়াবেটিস এর ইউজটা হচ্ছে খুবই বেশি। অ্যাকুট ফেজে যখন ডিকম্পেনসেটেড হার্ট ফেলিওর হয় তখন তো আছেই, কিন্তু মেইনটেনেন্স থেরাপি হিসেবে আমরা কিন্তু ডায়াবেটিক্স রুটিনলি আমাদের পেশেন্ট গুলো পাই, এবং সেই ক্ষেত্রে কিন্তু খুব কমন পপুলার ডায়াবেটিক্স হচ্ছে যে ফ্রুসেমাইডের সঙ্গে স্পাইরোনোল্যাকটোনের কম্বিনেশন। কিন্তু নিউয়ার ডেজ আমরা কিন্তু প্রায় দেখি স্যার যে টর্সেমাইডের সাথে কিন্তু আর একটা কম্বিনেশন, মানে স্যার আমি বলছি যে এই যে ফ্রুসেমাইড ভার্সাস টর্সেমাইড, ওটারও সাথে কম্বিনেশন, এটারও সাথে, ইজ देयर এনি সুপিরিয়রিটি অফ দ্য টর্সেমাইড? মজুমদার স্যার, আমি বলবো? জি স্যার। আচ্ছা, ব্যাপার হচ্ছে একটাই সুপিরিয়রিটি, সেটা হচ্ছে ওরা ক্লেম করে, সেটা হচ্ছে টর্সেমাইড কজেস লেস হাইপোক্যালেমিয়া দেন ফ্রুসেমাইড। এটা হচ্ছে একটাই সুপিরিয়রিটি। কিন্তু আমরা আমার মনে হয় আপনারাও ইউজ করছেন টর্সেমাইড, আমরা ইউজ করেছি। আমাদের কাছে আমার পার্সোনাল ফিলিং হচ্ছে ফ্রুসেমাইড ইজ মোর অ্যাজ ডায়াবেটিক্স মোর পোটেন্ট দেন টর্সেমাইড কম্পারেটিভলি, কিন্তু আপনার টর্সেমাইডে হাইপোক্যালেমিয়া কম হয়, এটা একমাত্র। এই জন্য টর্সেমাইড ক্যান বি ইউজ প্রবাবলি, যদি আপনার লঙ্গার ডিউরেশন ইউজ করতে হয় ইউ ক্যান চুজ টর্সেমাইড, তাতে আপনার হাইপোক্যালেমিয়ার চান্সেস অনেক কম থাকবে, যেটা ফ্রুসেমাইডে আপনার লং ডিউরেশন ডায়াবেটিক থেরাপি ইউজ মানে অ্যাজ ফ্রুসেমাইড অ্যাজ ডায়াবেটিক ইউজ করাটা একটু ডিফিকাল্ট। টর্সেমাইড তো লঙ্গার অ্যাক্টিং। জি স্যার, লঙ্গার অ্যাক্টিং। হ্যাঁ, ডক্টর মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান। Thanks our teachers, every teachers for their brilliant presentation as well as discussion and conveying the information, particularly Professor Abul Kalam Azad sir for conveying a lot of message about the management of the COVID patients. My question to Professor Mohibur Rahman sir, diuretics is very essential drugs for the cardiologist. Almost every or alternate patient either in hospital or chamber practice is getting the diuretics, either for hypertension or heart failure or LV dysfunction or whatever it is. In our CCU sitting, we are using intravenous diuretics, which you have said, intravenous furosemide. We used to administer these drugs in two forms, continuous IV infusion and intravenous bolus administration. And is there any superiority of continuous IV infusion over intermittent bolus injections in terms of mortality, in terms of diuresis, and in terms of toxicity? And second question is that pregnancy with heart failure is a very burning issue, and management sometimes become very difficult because the diuretics having numerous side effects, producing adverse effects on the pregnancy outcome as well as in the fetal problems, particularly thyroid diuretics producing thrombocytopenia or electrolyte imbalance like that. So what are the drugs, diuretics, that are safe in pregnancy? So your first question was, sorry, I forgot. Your first question was intravenous, you're using intravenous furosemide and continuous infusion. Okay. So there is no extra advantage of using continuous infusion over intermittent bolus dose. In fact, intermittent bolus dose is preferred for a few other reasons. If you give continuous infusion, you have to infuse it with normal saline or some other fluid. So you are also infusing some amount of fluid with furosemide.
So that's adding up to the fluid burden. So that's why it is better to use bolus dose, and efficacy of bolus intravenous has found to be exactly similar. So if you do not have other indication to use intravenous continuous infusion, is no point. There is no extra advantage of using continuous infusion over intermittent bolus dose. So that's question one. Question two is, in pregnancy, it has been advised to use you avoid diuretics, because all diuretics causes intrauterine growth reduction, IUGR. So it is advised in pregnancy hypertension not to use diuretics as an antihypertensive, and not to use diuretics if you do not have to use it for intractable edema or some other cause. So in that case, I would advise not to use any diuretics in pregnancy, especially for pregnancy hypertension or gestational hypertension. There is no role of diuretics in gestational hypertension. You should use other drugs, and unless you have to use diuretics, if you cannot control edema or there is intractable edema, otherwise you shouldn't use diuretics in pregnancy. You can use diuretics in the last trimester only, and if it is required, if you have to use it. ধন্যবাদ স্যার আপনাকে। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছে প্রফেসর তামজিদ আহমেদ, তাকে কিছু বলার জন্য বলছি। প্রফেসর তামজিদ আহমেদ, আনমিউট করতে হবে। আনমিউট করেন। প্রফেসর মহিব, আপনার প্রেজেন্টেশন এক্সেলেন্ট। প্রফেসর আজাদ, আপনার এলাবোরেশনটা খুব ভালো লেগেছে আমাদের। এখন যে প্রশ্নগুলো লাস্টলি আসছিল ডায়াবেটিক্স, যে ইনফিউশন ভার্সেস বোলাস, আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন হচ্ছে যখন অ্যাকিউট হার্ট ফেলিয়ার পেশেন্ট আসে, অনেক সময় হাইপারটেনশন থাকে, তারা বোলাস দেওয়ার অনেক সময় আমরা অনেক সময় স্কেপটিক্যাল থাকি, তখন সেই সব ক্ষেত্রে আমরা ইনফিউশনটা ইউজ করি ইনস্টেড অফ বোলাস লেসেস ইনফিউশন বোলাস ডোসেস। এটা একটা জেনারেলি হার্ট ফেলিয়ার কি হয়, আমরা জেনারেলি আমাদের প্রেফারেন্সটা কি হয়, an acute heart failure setting, যখন acute বা acute and chronic heart failure নিয়ে আমাদের পেশেন্ট ভর্তি হয়, congestive heart failure, অনেক হাই ডোজ আমাদের ডায়াবেটিক্স দিতে হয়, তখন আমরা কি কম্বিনেশন থেরাপিতে যাই, যেটা লুপ ডায়াবেটিক্স সাথে পটাশিয়াম স্পেয়ারিং ডায়াবেটিক্স, তা না হলে মেডোলোজন অ্যাকিউট ম্যানেজমেন্টে আসি আমরা। কিন্তু যখন আমরা চলে আসি অ্যাকিউট থেকে ফেজ আউট হয়ে, যখন ডিসচার্জে যখন চলে আসে, তখন ওরাল মেডিকেশনে চলে যায়। সাধারণত আমরা কি করি, লুপ ডায়াবেটিক্স পটাশিয়াম স্পেয়ারিং ডায়াবেটিক্স আমরা দিয়ে ছাড়ি। তা অনেক সময় যে মেট্রোলোজন কিন্তু আমরা আউট পেশেন্ট বেসিসে খুব কম ইউজ করি। এটা কোনো সায়েন্টিফিক ব্যাখ্যা আছে কিনা শফি স্যারও জিজ্ঞেস করলেন, মহিব স্যারও বললেন, আছে আমাদের একটু, হয়তো আমাদের ওই ইউজটা আমরা কম করি। একটা হচ্ছে ইলেকট্রন ইমব্যালেন্স থাকে মাল্টিপল ডায়াবেটিক ড্রাগ ইউজ করলে, কিন্তু এছাড়াও হয়তো এটা আউট অফ ফ্যাশন বলি, মেট্রোলোজনটা আউট পেশেন্টে আমরা খুব কম ইউজ করি, অ্যাকিউট ক্রাইসিসে করি আমরা, কিন্তু আউট পেশেন্ট বেসিসে আমাদের কম ইউজ করা হয়। থার্ডলি আমাদের যে ইয়েটা আছে যে হার্ট ফেলিয়ার, যে আমাদের প্রেশার, অনেক সময় দেখা যায় লো প্রেশার স্টেট থাকে, তখন হাই ডোজ কোনো ডায়াবেটিস দেওয়াও আমাদের খুব মুশকিল হয়ে যায়, তখন খুব জুডিশিয়াসলি প্রেশার মেনটেন করেই আমাদের ডায়াবেটিক গুলো দিতে হয়। এটা এসে আমাদের দুই দিকে মানে ডাবল এজ সোর্ডের মতো, দুইটা সাইডকে আমাদেরকে রক্ষা করে চলার চেষ্টা করতে হয়। এখন কোভিড সিচুয়েশনে, নতুন সিচুয়েশন, যেটার সাথে আমরাও পুরোপুরি জানি না কি হবে, তার সাথে যে হার্ট ফেলিয়ার, এটা ইটসেলফ ক্যান কজ myocarditis, embolic manifestation, pulmonary and systemic, and as দেব নাকি আমরা এটা যখন পেশেন্টটাকে খুব সিক হয়ে গেল, ক্রিটিক্যালি আইসিইউ স্টেবলে চলে গেল, তখন আমরা থ্রম্বোএম্বলিক অ্যান্টিথ্রম্বোটিক ড্রাগস দেব। আর এটা হচ্ছে প্রোফাইলেটিক ইউজ আমরা শুরু করবো কিনা, প্রোফাইলেটিক হলে সাবকিউটেনিয়াস দেওয়া সম্ভব না, সেক্ষেত্রে নোভেল অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টের কোনো রোল আছে কিনা, এই ব্যাপারে প্রফেসর আজাদ যদি একটু আমাদের স্যার আমাদের বলেন। আমরা একটু পরে ফিরে আসি। এই পর্যায়ে আমাদের আরো কয়েকজন প্যানেলিস্ট উপস্থিত আছেন। তো প্রফেসর ডক্টর তৌফিকুর রহমান ডায়াবেটিক সম্বন্ধে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি। UniHealth and Pharma for an nice webinar, and I'm having a nice lecture or deliberation about the diuretics. একটা ব্যাপারে হলো আমার একটু সেটা হলো যে এখন তো আসলে গরমের সময়, সাথে রমজান মাস, এমনি আমাদের
পানি টানি কম খাওয়া হচ্ছে। আর সাথে যে কোভিড এর সময় যেখানে থ্রম্বোএম্বোলিক ম্যানিফেস্টেশন খুবই মানে প্রধান একটা ফ্যাক্টর জন্য মানুষের মর্টালিটি মরবিডিটি বাড়তি, তাহলে এই ডায়াবেটিক্সও আমাদের হিমো কনসেন্ট্রেশন করতেছে, ফলে দ্যার ইজ ইনক্রিজ অফ ডেভেলপিং থ্রম্বোএম্বোলিজম। এক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে এই সময়টা রমজানের সময় সাথে গরমের সময় সাথে কোভিড এর সময় ডায়াবেটিক্স কস্টলি ইউজ করার প্রয়োজন আছে কিনা একটা। আর একটা হলো কোশ্চেন আমার স্যার একটু এর বাইরের কোশ্চেন, সবার সাথে সবাই যেহেতু আমাদের সিনিয়র প্রফেসর স্যার আছেন, এর বাইরের কোশ্চেন যেমন অনেকে যারা কোভিড থেকে ভালো হয়ে গেছেন অনেকে মানে আমাদের ফোন করতেছে বা একটু আলাপের জন্য, প্লাস ডাক্তাররাও যারা ডিউটি করতেছে আবার কোভিডে ডিউটি করতে যাবে, তাদের একটা ইয়ে হলো যেহেতু N95 মাস্ক পরাটা একটু অনেক সময় পরাটা খুব কষ্টকর ব্যাপার, আর সাথে সাধারণ রোগীর ক্ষেত্রে যারা সুস্থ হয়ে আছে তাদের মাস্ক পরাটা কঠিন, যারা সুস্থ হয়ে উঠতেছে তারা বলতেছে তাদের আবার মাস্ক পরা প্রয়োজন আছে কিনা আদৌ। আর যারা ডিউটি করবে আবার কোভিডে ডিউটি করতে যাবে, যেহেতু N95 মাস্ক অনেকক্ষণ ব্যবহার করাটা মানে খুবই কষ্টকর, প্লাস হলো খুব সাফোকেটিং ব্যাপার, যে আসলে তাদেরকে আবার মাস্ক ব্যবহার করবে কিনা। এটা হলো সবাই যারা সিনিয়র টিচাররা আছেন এবং কোভিড ট্রিটমেন্টের সাথে জড়িত অনেকে রোগী এবং ডাক্তার যেহেতু একটু বিভিন্ন পরামর্শের জন্য ফোন করতেছে, স্যারদের কাছে আমার কোশ্চেন যে স্যার আসলে এটা উত্তরটা কি হবে আর কি। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আরেকজন নেফ্রোলজিস্ট, উনি হচ্ছেন ইউশা আহমেদ ফিদালিল্লাহ আনসারি। তো ওনাকে এই ডায়াবেটিক সম্বন্ধে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি। Thank you very much, Manohar sir. Special thanks to my respected teacher, Professor Mohibur Rahman sir, Chairperson sir, renowned panel of experts. Most of them are my direct teacher. Being a nephrologist, I just want to mention metolazone, which is the one of safest diuretics among all regarding all stages of renal failure. We can use metolazone in all stages of renal failure. This is one. Another thing, Amal Kumar sir asked about resistant fluid overload, that is edema. Metolazone in addition with loop diuretics could be a good option for resistant edema. Thank you very much. আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আমাদের মাঝে আছেন ডক্টর SM কামরুল হক, উনি খুলনা থেকে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন। আজকের এই প্রোগ্রামে কিছু বলার জন্য ওনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আনমিউট করেন ডক্টর SM কামরুল হক, ওনাকে আনমিউট করেন। Can you hear me? বলেন, শুনতে পাচ্ছি। Assalamu alaikum. At first, I would like to congratulate today's keynote speaker, Professor Muhammad Mohibur Rahim, for his outstanding lecture on mechanism of diuretics, particularly in Bengali. I would like to express my heartfelt gratitude to my expert panelists, well-versed, dignified panelists, especially to my teacher, Professor Abdullah Shafi Mujumdar and Professor Sufia Rahman and others also. As a cardiologist, I have a question to this keynote speaker, Professor Muhammad Mohibur Rahim, regarding thiazide-like diuretics. In our clinical practice, in isolated systolic hypertension in elderly people, often we use thiazide-like diuretic like indapamide or chlorthalidone. Although it is said that this thiazide-like diuretic is metabolically neutral, but often these elderly people often succumb to severe electrolyte imbalance. What is your opinion regarding use of diuretic in isolated systolic hypertension in elderly, apart from use of amlodipine or cilnidipine in isolated systolic hypertension? What is the relatively safe diuretics in the elderly people in isolated systolic hypertension? May I request Professor Mohibur Rahim to answer regarding this issue? So the thing is, in isolated systolic hypertension in the elderly, the two drugs, as you said, two drugs are recommended. One is calcium channel blocker, other is diuretics. So, and there is no safe, you cannot say there are no diuretics absolutely safe. But thiazide-like diuretics causes less dyselectremia compared to thiazide diuretics. But
it shouldn't be. It will be unwise to say that they will not cause hypokalemia or hyponatremia. They might cause hypokalemia, hyponatremia. So you have to keep them on follow up, and you have to check electrolytes every 4 to 6 weeks, and then you have to adjust the dose and according to the electrolyte level. So it has been said if you can use a lower dose of thiazide-like diuretics, chances of dyselectremia is less. But you can have dyselectremia, and you can also have hyperglycemia with thiazide-like diuretics. But the metabolic side effects are less than thiazide diuretics, but you will have much more dyselectremia and metabolic side effects with thiazide diuretics. So I shouldn't say that there is no safe diuretics. Whatever diuretic you use, you have to use it cautiously. You have to keep an eye on the patient. You just cannot give it and ask them to come after many years. You cannot do that. You have to ask him to come again and again and see if electrolytes are okay or not. So that's the answer, in fact. Thank you very much. Thank you, sir. আমরা প্রায় শেষের পর্যায়ে এসেছি। আমরা অপেক্ষা করছিলাম আমাদের ম্যাডামের বক্তব্য শোনার জন্য। এই পর্যায়ে আমি প্রফেসর এমেরিটাস সুফিয়া রহমান ম্যাডামকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি। Thank you. I must thank the organizer to arrange these along with the speaker. Very nicely presented. একটু বাংলায় একটু বলি যে শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল এখন যদি স্টুডেন্ট থাকতাম আর ফিজিওলজিতে যদি এটা পড়াতো এইভাবে সুন্দর করে, তাহলে বোধহয় আমাদের এই কনসেপ্ট অফ ডায়োরেটিক্স ইউজ হয়তো অনেক আগের থেকে আমরা ভালো বুঝতে পারতাম। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে এই প্রেজেন্টেশন গুলা রিয়েলি নাইস এবং এখনকার যুগের স্টুডেন্টদের জন্য ইজ ভেরি নাইস, নো ডাউট অ্যাবাউট ইট। Well, let's come to the diuretics. The diuretics, all of you have nicely said and explained, and in the meantime, the COVID management also came up. We are up to date with it, so we are very glad about that. So I thank all of you about that. But one thing is that from my beginning of my career, that using diuretic, one must think twice. Number one, it's a good diuretic is good, no doubt about it, for the management of cardiac failure, hypertension, all these. But thing is that when you use, you must know why you are using. So if we are using, we have to think about this same diuretic cannot be used for everybody. A same type, same dose will never work together. So that's why is diuretics. If we know the side effect, if we know why we are using it and how much we should use it and how long and how we should follow the patient. These are the few things if we can keep in your mind, then you start the diuretics. Diuretics is, prescribing is easy, but monitoring is difficult, follow-up is difficult, and tolerating for the patient is also difficult. We must know that. So that's why the diuretics, we discussed about the heart failure so much. This is not the only one you use for the heart failure. There are other drugs also can be used along with it, and the diuretic will be a part of it and to help it. To my career, I've seen most of the problem is the electrolyte management. So these, if we keep in our mind, as it is explained already by the nephrologist, that you must check them 4 or 6 weekly electrolyte, which is also expensive for our country. But even then, for initial management, I think we should monitor. And then time to time, we should monitor the electrolytes, no doubt about that. And the different types of diuretic, as I said, different age group, different comorbidities along with it. If we think and use, I think we'll get the best benefit out of it. And acute use, as you have already discussing of left ventricular failure, I think diuretic is not the only one. You can use the other drugs along with the nitrates are there. And in a very acute situation, morphine, if it is not contraindicated, that can be used also. And nitroglycerin can be used sublingually, intravenously, and orally, as the situation demands. So I know all of you know it, and I don't want to bore you with all these things, but I'm really glad to see
The presentations was very nice, and the discussion was very rich. I'm sure all of us will benefit from it. And if there is anybody with hypertension, if there is somebody affected with COVID, and there is a hypertension, one must definitely think before using the diuretics. And for the nice thing is discussed about this pregnant woman, that I know the last trimester you can use it with very caution, but it's easy to say you shouldn't prescribe. If we have patient with mitral stenosis, and nowadays it can be treated, the underlying cause. That's why probably diuretic use as what you can say, that users come less and less and less. So my main concern is that whenever you write one diuretic, whatever it is, think about the side effect. Think what is the benefit is going to have. What is it is the adding the combined therapy along with the others is going to give the patient the benefit, or is going to invite some more complication. So if we think that, and if we use it in caution, I think it can be done very nicely. It can be used very nicely. So thank you all of you for this. We are getting late. I think Shafi Majumdar has rightly said. So I think all of you can wrap up nicely. Now Majumdar can wrap up about it and have a good Ramadan, finish it. And from me to the organizer, to the presenter, to all the panelists, advance Eid Mubarak. Thank you. আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। মেঘে মেঘে অনেক বেলা হলো, আমরা আমাদের নামের বিভ্রাট ঘটে গেছে। এখন এই পর্যায়ে আমাদের এই অনুষ্ঠানের সম্মানিত চেয়ারপারসন প্রফেসর আব্দুল্লাহ আল শাফি মজুমদার স্যারের কাছ থেকে আমরা কিছু বক্তব্য শুনব। সবাইকে ধন্যবাদ। তবে আমার বক্তব্য শুরু করার আগে আমি প্রফেসর খান আজাদকে প্রফেসর তৌফিকের উত্তরটা যদি উনি দিয়ে দেন, যে যারা কোভিড রিকভার করে আসছে তারা কি প্রোটেকশন, তারা কি ওইভাবে মাস্ক পরবে কিনা। আমি বলতে চাচ্ছি যে আমরা করোনা ভাইরাসের বিহেভিয়ার সম্বন্ধে এখনো অনেক জানার চেষ্টা করছি, এবং এটা এখন একটা মনে হচ্ছে যে এই পেশেন্টের যখন হয়ে গেল, উনি বাইরে এলেন, তো ওনার রিইনফেকশন হবে কিনা, ওনার এই যে এটা টেম্পোরারি ইমিউনিটি না এটা পারসিস্টেন্ট পার্মানেন্ট ইমিউনিটি, এইটার ব্যাপারে আমাদের যেহেতু এখন কোশ্চেন থাকবে। চারিদিকে যেহেতু পেশেন্ট রয়েছে, ওই ভদ্রলোক তার চিকিৎসা হয়ে যাওয়ার পরে উনি এসে আপনার মাস্ক পরেই বাইরে জনসমক্ষে আসবেন, সেটাই হচ্ছে এখনকার রিকমেন্ডেশন। এবং ডক্টররা যত কষ্টই হোক, তাদেরকে মনে রাখতে হবে তাদের সুরক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তারা যখনই পেশেন্টের কাছে যাবেন তখন তারা ফুল পিপিই পরে যাবেন, এবং পেশেন্টের ওখানে ওয়ার্ড থেকে রাউন্ড দিয়ে এসে তিনি যখন তার নিজের ঘরে ড্রপিং করবেন তখন সবগুলো খুলে উনি আবার ক্লিয়ার করবেন। কিন্তু যতক্ষণ উনি পেশেন্টের কাছে থাকবেন বা পেশেন্টের কাছে যাবার তার প্রয়োজন হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে ওই ফুল পিপির যে 8টা জিনিস, এই 8টা জিনিস পুরোটা পরেই থাকতে হবে। এখানে কোনো রকমের কম্প্রোমাইজ করা ঠিক হবে না, কারণ এই জন্য আমাদের ডাক্তাররা বেশি ইনফেক্টেড হয়ে যাচ্ছে আনকেয়ার থাকার জন্য। তো আমি আশা করি যে ডক্টর তৌফিক উত্তর পেয়ে যাবেন। ধন্যবাদ স্যার। এটা যারা সুস্থ হয়ে গেছে তাদের ক্ষেত্রে কি এরা ফুল পিপি পরবে স্যার? যারা সুস্থ হয়ে গেছে, যারা যে ডাক্তার সাহেবরা, জি স্যার, রিকভার যারা, আমি একটু বলতে চাই। জি স্যার। জি ম্যাডাম একটু বলেন। ম্যাডাম বলেন। I agree with you, Professor Azad, about what you said, but till we know the right and left and up and down of this virus, I think even if you are treated and you are sent back to the community, and for that, for not only for your protection, others' protection, these two things we have always think about as long as the virus is along with us. So the virus is there and we must protect ourselves, we must protect the others as well. So mask is must. The hand care, we have to take care of our hands, we have to take care of our mask. This is the thing, and whether N95 is going to use or not, but some sort of protection so that we don't infect others or we don't get reinfected. That is most important. আচ্ছা, থ্যাংক ইউ সবাইকে ধন্যবাদ। যে আমরা আজকে এখানে এখন আমি র্যাপ আপ করতে চাচ্ছি। আমি প্রথমে প্রফেসর মোহাম্মদ মহিবুর রহমানকে
অশেষ ধন্যবাদ যে এই সুন্দরভাবে প্রেজেন্টেশনের জন্য এবং বিভিন্ন ডায়াবেটিকের যে এটা আমরা সবাই রিক্যাপিচুলেশন করতে পারলাম, সেই জন্য ওনাকে ধন্যবাদ দেই। আমি আমাদের শ্রদ্ধেয় প্যানেলিস্ট যারা প্রফেসর রহমান আছেন, প্রফেসর খান আজাদ আছেন, আমাদের প্রফেসর আতার আলী সাহেব আছেন, প্রফেসর শামীম আহমেদ আছেন, আমাদের ডাক্তার তামজিদ আহমেদ আছেন, প্রফেসর তৌফিক আছেন, প্রফেসর ডক্টর কামরুল হক আছেন, ডাক্তার খালিকুজ্জামান আছেন। আমার মনে হয় সবার নাম আমি বললাম, প্রফেসর অমলও ছিলেন, এই মুহূর্তে দেখছি না। তাদের সবাইকে আমি আমার শ্রদ্ধা জানাই যে তারা ডিসকাশনে অংশ নিয়ে এই আজকের কনফারেন্সটাকে খুব এনরিচ করেছেন। তো সর্বোপরি আমি ধন্যবাদ জানাবো D16 এর যে ম্যানেজমেন্টকে। এখানে মোসাদ্দেক ভাই আছেন, মোসাদ্দেক হোসেনকে আমি আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। ডক্টর পিনাকি কতক্ষণের জন্য আসছিলেন, তাকেও আমার ধন্যবাদ জানাই যে এইরকম একটা সুযোগ করে দেওয়ার জন্য, যে এই রমজানের এই পবিত্র দিনে আমরা আসলে এই যে জ্ঞান চর্চা করলাম, এটাও আল্লাহর ইবাদত। কাজে এটা কিন্তু লস না, অনেকে মনে করতে পারে এটা লস, তা না। এই পবিত্র দিনে আমরা যে জ্ঞান চর্চা করলাম, এই জ্ঞান চর্চাটাও অনেক আমাদের সওয়াবের কারণ হবে আশা করি। সবাইকে আমার ধন্যবাদ দেই এবং ঈদ মোবারক জানাই, এবং আবার দেখা হবে, আবার কোনো একটা উপলক্ষে হয়তো নিশ্চয়ই আমাদের দেখা হবে। খোদা হাফেজ। সবাইকে ধন্যবাদ সুধী মণ্ডলী। আমরা আমাদের অনুষ্ঠান শেষ করছি, আবার দেখা হবে ঈদের পরে ইনশাআল্লাহ।